horizon is moving nearer takes the symbiotic nature of politics, society and ecology as the basis to explore how modern humans have reached a crossroads. In this era of various global health emergencies, from the COVID-19 pandemic to anti-black violence, we are confronted by a series of critical and interrelated issues that call for us to radically reimagine the ways in which we relate to both the environment and each other. And when I heard the theme about what happens to the world happens to us, because of the moment we're living in, I was thinking a lot about the legacies of colonialism and the Black Lives Matter movement. So this led me to think about how to talk about that and what it means here in Portugal. Originally, I invited Alfredo Jar because I remembered the piece, the Mushima piece that he made about 15 years ago, and it moved me very deeply, and it was about the legacy of the Portuguese in Angola. And then, because I was very interested in doing a socially engaged project for the Bienale, I then also thought about Susan Meiselas, who had done a very powerful work in Lisbon, also about the same time, about 15, 16 years ago. When Lydia called with this invitation, of course the first question as a photographer is, how can I even begin to imagine a project if I can't be present? Because to me the idea of beginning to know people is walking the streets and encountering people and slowly evolving a set of relationships that one draws on. And the idea of being inclusive of this community really came from the magic of Zoom. Believe it or not, Zoom became our first encounters. So when Ligia invited two students, one Bia, who became very central to the outreach in the community, and Dori Negro, who's an artist and former student, they began to be the two people that we were in constant interaction with as they began to introduce us to the streets of Porto and some favorite kind of sites of memory and some of erasure. So the concept of how do we begin to portray this community as they see themselves evolved into what you see here as annotated photographs, some of which they've taken, some of which we've taken on the screen as they presented places to us. So it's been a kind of magical interchange in which we continue to be in dialogue. Cidades na Cidade é um projeto de apoio à criação central na Bienal Fotografia do Porto, com a missão de produzir conteúdos artísticos sobre iniciativas urbanas no campo da justiça social e ambiental, explorando a sustentabilidade em espaço público e a poética das relações, de resistência e de regeneração. Revolves around a real place, which is a tower that exists in the North Sea, just off the coast of England. The tower is a micronation in the sense that the people who live there, a family, claim it to be independent, and in this tower they've created a data haven. So they've said it's the only place in the world where it's safe to keep information. Esta exposição olha para a água como um elemento central para pensar as questões da sustentabilidade, da justiça ambiental, das alterações climáticas, que são as problemáticas que orientam o programa e a forma como a Bienal de Fotografia do Porto se pensa
neste ano. A opacidade da água, que é o título da exposição, reúne uma série de imagens, gestos e sons submarinos que nos proporcionam uma experiência imersiva para a sua leitura. No caso concreto, ele trouxe aquela zona de entrada do Jardim Botânico do Rio de Janeiro até esta sala da quase galeria. Um universo aqui que aparentemente é um universo da lógica, porque quando estamos acordados, supostamente, o nosso pensamento tem uma coerência e uma linha e um pensamento que é, digamos, pautado pela razão, enquanto que, eventualmente, na Galeria Ocupa nós temos o outro polo, temos esse lado mais noturno, mas onde também continua a existir uma outra luz que exatamente está a configurar a figura desse homem que está a caminhar incessante sem saber para onde vai. Então vamos começar com a frase que abre a Bienal deste ano, que é: o que acontece com o mundo acontece connosco. E aquilo que eu acho que acontece é que muitas vezes o que acontece no mundo nós não damos conta. E então paisagens transgénicas pode ser visto dessa forma, porque habitualmente nós sobre a paisagem temos ideias pré-concebidas e habitualmente só olhamos, mas só vemos aquilo que de alguma forma queremos ver. O projeto é uma pesquisa em torno às explorações minerais do Chile, que é super rico em cobre e nitratos, salitre. A partir desta pesquisa, o que oferecem é um olhar múltiple às interrelações que existem entre a economia, a política, a sociologia ou a sustentabilidade. Para eles, todo está interrelacionado, querem fugir de uma mirada única, querem estabelecer relações entre o passado e o presente, tem uma relação constante. É por isso que o formato escolhido por eles é trabalhar com um mosaico de imagens. Aqui temos, atrás de nós, 200 imagens, de um corpo de trabalho de 360 imagens, em que misturam documentos, fotografias, textos, materiais de arquivo diversos, para mostrar-nos a complexidade de uma questão que vai além do que a mineria e do que a exploração mineira, e que tem implicações, tem relações com questões muito mais presentes, por exemplo, na história da arte, etc. Leading a workshop called Arts in Action to talk about sustainability in the art environment and art practices. It's a very important issue nowadays, and specifically within the context of the Porto Bienale, Ci.CLO, that makes us aware of the fact that we are all connected. The importance of this workshop is to implement the solutions in the art world, in museums and festivals like Ci.CLO platform. And it's not only about creating powerful narratives and create very empowering artworks, but also about the backstage of the art world, how sustainable we are as art organizations. The idea of Orwell is that it should be a model city, a city where one could think only about the future and the past and the future would meet. And it should house 50,000 people that would live together collectively without private property, without any rules, hierarchies or religion.
Our idea was to see what happened to the values that the mother, as Mira Alfasovas referred to, put down in 1968, these ideals of kind of like community life and spirituality and so on. How does it develop within the 50 years? Because most of the intentional communities that were created in the 1960s out of the hippie spirit, they never survived. Like Drop City, for example, in California, or Colorado, just disappeared. But Auroville actually survived against all odds, and they have even a law in the Indian constitution that guarantees them an autonomous status and kind of like also guarantees them that they will be there forever. Sustentar é uma plataforma de criação, exposição e desenvolvimento de públicos, implementada pela Ci.CLO, e que promove o desenvolvimento de conteúdos artísticos sobre iniciativas que estão a ser implementadas em Portugal em resposta às vulnerabilidades ecológicas e sociais que estamos a enfrentar. Comecei a mexer no meu arquivo, que já é um arquivo longo, já tem alguns anos, tem 3 décadas ou mais, e comecei a trabalhar a partir daquilo que eu fiz no mundo e da relação que eu tive com esse mundo e com essas pessoas que fui encontrando no meu trabalho ao longo das 4 décadas. Entre o caminho e a clareira, a exposição que está patente no Mirafórum apresenta 2 projetos criados especificamente para este lugar, um pela dupla Felícia Teixeira e João Brojo e outro pelo artista Miguel Teodoro. As 2 propostas expositivas confluem para o tema geral da Bienal de Fotografia, aprofundando o tema da paisagem, mas também as noções de território e também da presença humana, digamos, nesse mesmo território. As suas marcas culturais, as suas marcas sociais e, digamos, a sua ação transformadora.